emitter, base, collector, HIE, HFE into IB. So this is the approximate model. Suppose if I want to draw for the common emitter amplifier. Now I want to draw the common emitter amplifier. So emitter is grounded. So this will become the emitter. Base and emitter are the input terminals, collector and emitter are the output terminals. Now to form the amplifier, we need to connect a signal source, Vs and Rs, and we need to connect a load resistor across the output terminals. So this is the base current, this is the collector current, and this is the load current. IL and IC are same but opposite in direction. And here I am representing the voltage V1 is the input voltage available at the input terminals of the transistor, that is base and emitter. Now, if V1 is the input voltage available, then if I look into these two terminals, that is base and emitter terminals of the transistor, the input voltage which is seen by looking into the terminals is, I am denoting it as Ri. So here you can note a point that you can take the input voltage as V1 or Vs, but in the analysis, if you see in the problems which are given in the textbook, mostly the input voltage they will take it as V1 only. So input voltage, why not Vs means they will take only V1, because you are going to get the derivations in a simpler way without much complications. You will get easily the derivations. That is why input voltage is taken as V1. There is no other reason behind taking the input voltage as V1 instead of Vs. అదొకటే రీజన్. సింపుల్గా అయిపోతుంది అని అంతే. And input resistance means the resistance seen by looking into these two terminals will be taken as Ri. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మీకు Ri. So in our case, for the common emitter amplifier, we can see Ri as HIE. తర్వాత మీరు సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో HIE ప్లస్ RS. దిస్ ఇస్ ది ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్. రెండు ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్సెస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్. ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ హియర్ ఇస్ దట్ effect of RS is neglected. Neglected RS. Here considered RS. That's all. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇదేం మెన్షన్ చేయరు. విత్ టేక్ ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ యాజ్ విఎస్, టేక్ ఇన్పుట్ కన్సిడర్ ఆర్ఎస్ అట్లా ఏం చేయరు. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఏఐ, ఏవి, ఆర్ఐ, ఆర్ నాట్, దే విల్ ఆస్క్ యూ జస్ట్ దీస్ పారామీటర్స్. That's all. Whether you take input V1 or Vs, input resistance HI, or including RS, you will consider without RS. That is your wish. So both are considerable. మీరు ఇది రాసిన మార్క్స్ పడతాయి, ఇది రాసిన మార్క్స్ పడతాయి. ప్రాబ్లం. So this is common emitter amplifier. We have derived common emitter amplifier analysis. If we do for the common collector చూద్దాం. We'll see for common collector.
edit option లేదు కాబట్టి I have to delete this. So common collector, if I want to draw the circuit diagram for common collector, అంటే collector will be grounded, right? So this must be the bottom, this must be collector, so the bottom line must be collector. So collector is to be grounded, therefore whatever the collector lead I will place such that this collector is grounded. So this is HFE into IB. మీకు ఇంకా కూడా డౌట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే జస్ట్ నార్మల్ ట్రాన్సిస్టర్ వర్షన్ గీయండి. యూ కెన్ డ్రా ది ట్రాన్సిస్టర్ వర్షన్. సో బేస్, ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్. సో మీకు ఇంకా ఈజీగా వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్ యూ వాంట్ టు డ్రా ద సర్క్యూట్. సో బేస్ హ్యాస్ కమ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ టర్మినల్, ఎమిటర్ అవుట్పుట్ టర్మినల్. సో బేస్ already it is there in the input side, and only collector emitter terminals I have to interchange. So therefore what will I do? So base position remains the same. Now emitter I will take it to the right side. So this is the approximate model. This is the approximate model of CC. This is now it is in common collector configuration. The collector is grounded, and base and collector now they are the input terminals, and emitter and collector are the output terminals. So this is IE, IB. Now for this common collector, if I add a voltage source here, and a load here, then it's going to be the common collector amplifier. So even for the common collector amplifier also, same procedure, find out AV, AI, RI, R0. So we will find for common collector, now if you remember the basic transistor operation, emitter current is sum of the base current plus collector current. Therefore emitter current is sum of the base current plus collector current. Now I will write the emitter current as IB plus, what is IC? Can anyone tell what is the current flowing through the collector resistor? HFE into IB. So HFE into IB, and if I take IB common, 1 plus HFE. So this is the emitter current. That is the emitter current, and the same emitter current will flow through the load resistor. And IL, IE will be same.
Now we will find the input impedance first. All of you see here, what is the input impedance? Now how will you find the input impedance? Ri. Again, here also I am taking the input voltage as V1. To make the analysis simple, I am taking this voltage as the input voltage. Okay. So V1 input voltage is V1. If I look into these terminals, I am denoting the input impedance as Ri. So Ri is equal to V1 by IB. I'll write here input resistance Ri V1 by IB. So what is V1? Now for this, I will apply KVL to this loop, this entire loop. So HIE drop across IB plus drop across load resistor, which is IE by IB. HIE into IB plus RL into, we found that this is sum of the base current plus emitter current, collector current, 1 plus HFE into IB. IB. So IB, IB. This is the input impedance of the common collector, which is very, very high, highest among all the three configurations. మ్యామ్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ లూప్ లోనే అప్లై చేయాలి కదా మ్యామ్ V1 ఇన్పుట్ లూప్ అంటే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కదా, కరెంట్ సోర్స్ కి నువ్వు కేవీఎల్ ఎలా అప్లై చేస్తామా? మనకి మామూలుగా కామన్ ఎమిటర్ అనుకోండి, ఇక్కడ చూపిస్తాను. కామన్ ఎమిటర్ అయితే, సపోజ్ ఇదే కామన్ ఎమిటర్ అయితే దీన్ని V1 అనుకుంటే, if this is the resistance seen by looking into the input terminals, if this is the IB, నువ్వు లూప్ లో అప్లై చేస్తే V1 is equal to ఏమని వస్తుంది? V1 is equal to IB into HIE, అంతే కదా. ఎస్ మ్యామ్. సో ఈ ఐబీని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే V1 by IB is nothing but the input impedance Ri, which is nothing but HIE. కానీ ఇక్కడ ఏముంది, నువ్వు ఇక్కడ ఈ లూప్ కి అప్లై చేయడానికి లేదు. You cannot apply the KVL to this loop because there is a current source, right? So that is why I applied KVL to this entire loop. ఓకే మ్యామ్. Yes, very low voice. RL
RL into I. హర్షిత చెప్పు. అది RL ఇంటూ IE అని రాసినారు కదా మేడం. అవును. అది ఎట్లా వచ్చింది ఒకసారి? ఇదిగోండి, ఇప్పటి వరకు అంతా మనము కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఐసి, కలెక్టర్ టెర్మినల్ అవుట్పుట్ కాబట్టి ఐసి 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 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఐబి. IC is nothing but HFE into IB. Is it right? But here, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, బేస్ కరెంట్ ప్లస్ కలెక్టర్, సమ్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్ కరెంట్, ఎమిటర్ కరెంట్. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ది బేస్ కరెంట్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్ కరెంట్, బేస్ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, కలెక్టర్ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఎమిటర్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో లైక్ దిస్ ఓన్లీనా. ఎమిటర్ కరెంట్ మస్ట్ బి సమ్ ఆఫ్ ది బేస్ అండ్ కలెక్టర్ కరెంట్స్. సో emitter current, this is the direction of the emitter current, first point, and the same emitter current will flow through the load resistor. So IE is equal to IL, both are one and the same. Emitter current ఎలా వచ్చింది అంటే, emitter current is sum of the base current plus collector current. Base current is IB. What is the collector current? Collector current HFE into IB. ఆ కలెక్టర్ బ్రాంచ్ లో ఒక కరెంట్ సోర్స్ అని పెట్టాం మనం. So which indicates that this is the collector current. HFE into IB is the collector current. So base current IB plus HFE into IB is the collector current. So IB common తీస్తే 1 plus HFE into IB. ఇది ఎమిటర్ కరెంట్. అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. ఓకే. సో కరెంట్ గెయిన్ చూడండి. ఇప్పుడు కరెంట్ గెయిన్ మీరే చెప్పండి నాకు. కరెంట్ గెయిన్, అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏం తీసుకున్నాం? సో కరెంట్ గెయిన్ ఇస్ అవుట్పుట్ కరెంట్ బై, దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్రాక్టీస్. ఒక సర్క్యూట్ నుంచి ఇంకో సర్క్యూట్కి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సిందే, ఇందులో చెప్పడానికి ఏం లేదు. హౌ టు మోడిఫై ద సర్క్యూట్ ఫర్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్, అప్రాక్సిమేట్ మోడల్, how to use the approximated model to find current gains and voltage gains of each configuration. ఎగ్జాక్ట్ మోడల్ అయితే, ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ అయితే ఏంటి, మూడింటికి ఒకటే ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, మూడింటికి సేమ్ ఈక్వేషన్స్. ఫర్ ఆల్ ద 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ వీ హ్యావ్ సేమ్ ఈక్వేషన్స్, రైట్? ఓన్లీ హెచ్ పారామీటర్ వాల్యూస్ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్. కరెస్పాండింగ్ టు ఈచ్ కాన్ఫిగరేషన్ వీ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ది హెచ్ పారామీటర్స్. కానీ ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ మోడల్ అట్లా కాదు. యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది approximate CE amplifier, CB amplifier and CC amplifier using approximate model. You need to derive separately for all the 3 configurations. So it is just a practice. Output current ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, ఎమిటర్ కరెంట్, ఆర్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ as లోడ్ కరెంట్. సో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, లోడ్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈస్ బేస్ కరెంట్. సో లోడ్ కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎమిటర్ కరెంట్ హియర్, కామన్ కలెక్టర్ కాబట్టి IB. IE ఇందాకనే డిరైవ్ చేస్తాం మనం, 1 plus HFE into IB by IB. So this is 1 plus HFE, 1 plus HFE. So current gain of common collector is 1 plus HFE. మీకు గుర్తుందా బీటా, if beta HFE, if this is the current gain of common emitter, then current gain of common collector is gamma, which is beta plus 1 kada. So here also we got the same thing. Current gain of common collector is 1 plus HFE. So this is current gain of the common collector. And voltage gain AV, జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేయాలి. ఇంకా మీరు ఏ సర్క్యూట్ అక్కర్లేదు, ఏ సర్క్యూట్ అయినా కూడా దిస్ ఇస్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్, AI into RL by RI. This is the expression for voltage gain. Whatever is the amplifier, whatever is the model, whether approximate or exact, AI into RL by RI. So we found AI, which is 1 plus HFE into RL by RI.
What is Ri? HIE plus HIE plus 1 plus HFE into RL. HIE plus 1 plus HFE into RL. So here in this equation, the HIE value, if you compare with the term 1 plus HFE into RL. If you compare these two, HIE and 1 plus HFE into RL. So HIE is going to be very, very small compared with 1 plus HFE into RL. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే కామన్ voltage gain of common collector is approximately, so we will neglect HIE in the denominator, we will neglect HIE. So if you remember, voltage gain of common collector is unity because of high input and high input impedance, low output impedance, and because of the unity voltage gain, common collector is called as buffer amplifier. Not amplifier, buffer. Voltage gain is unity, right? So no amplification. Therefore, it is called as buffer. So in the comparison table, there we have directly written AV equal to 1. So the voltage gain, whether you use exact analysis or approximate analysis, voltage gain is going to be approximately 1 for common collector. So this is voltage gain, output impedance. సో ఇట్లా మీరు 3 కాన్ఫిగరేషన్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫర్ సిబిసిఈ సిసి. సో నేను ఇక్కడ ఏంటి సింపుల్గా ట్రాన్సిస్టర్ కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైయర్ అంటే కామన్ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ జస్ట్ విత్ ట్రాన్సిస్టర్, కామన్ కలెక్టర్ అంటే దిస్ ఇస్ కలెక్టర్ బేస్. Just I am connecting a voltage source here and I am connecting a load here, but I am not adding, I have not added any biasing resistors. I have not added any extra resistors. If biasing is also included, then again the equations are going to be slightly changed. So ఈ అనాలిసిస్ అంతా ఏంటంటే వితౌట్ బయాసింగ్ సర్క్యూట్, జస్ట్ సోర్సు లోడు ట్రాన్సిస్టర్ మాత్రమే ఉంటే ఎలా చేయాలి అనేది. HIE HFE సో ఈ కామన్ కలెక్టర్ అయితే మనం హెచ్ఐ అని వేసుకుంటున్నాం. కామన్ ఎమిటర్ మనము కండిషన్ ఏంటంటే H1/HOE అంటే అప్రాక్సిమేట్ మోడల్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫర్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్. ఇప్పుడు అన్నిటికీ మీకు HOE అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్ ఆఫ్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్. సో మనం దీన్ని సింపుల్గా హెచ్ఎఫ్సి తోటి హెచ్ఐసితో రీప్లేస్ చేయలేము, ఎందుకంటే 1/HOE అనేది లోడ్ రెసిస్టర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇఫ్ దట్ ఈస్ లార్జర్,
If RL is much smaller than 1 by HOE, generally this will be valid only in the common emitter configuration. If you take the typical values of HOE, మనకి parameter equations ఉన్నాయి కదా, ఈ parameter values ఉన్నాయి కదా, మా HOC, HFC, సారీ HOC, HOB, HOE. సో ఈ మూడిట్లో కూడా ఈ కండిషన్ కామన్ ఎమిటర్లోనే సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో అప్రాక్సిమేట్ మోడల్ అనేది కామన్ ఎమిటర్లోనే డిరైవ్ చేయగలుగుతాం. దానిని యూజ్ చేసుకొని మనం రిమైనింగ్ ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వి విల్ రియలైజ్. అంతేగాని ఐ ఐ ఈ తీసేసి సి పెట్టేస్తామంటే కాదన్నట్టు. కండిషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఓన్లీ అప్రాక్సిమేట్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్లోనే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎందుకంటే హెచ్ఓఈ వాల్యూ మూడింటికి సేమ్ ఉండదు కదా. HOE value will not be same for all the three transistors. So only in CE, this parallel combination of RL and 1 by HOE will be approximately equal. So therefore, approximate model is derived from common emitter amplifier. ఓకే. సో ఆర్ నాట్ ఏమవచ్చు చెప్పండి ఇప్పుడు. ఆర్ నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ disconnecting RL. Two types of output resistances we were talking. So one is without taking RL, and the other one is considering RL. So R not ఏమవుతుంది, this kind of condition we have already seen previously. So what will be R not? Can anyone tell? R not. Yes. ఇన్ఫినిటీ. R not dash. ఆర్ఎల్. Yes, R not. So the general expression is R not dash is R not in parallel with RL. So first R not కనుక్కున్న తర్వాత R not కి RL parallel combination. Then you will get the R not dash. So like that you have to find out for all the three configurations. So in the previous class we were seeing common emitter amplifier using approximate model. ఇదే కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్ కి విత్ బయాసింగ్ ఉందనుకోండి. బయాసింగ్, సో బయాసింగ్ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టర్ యాడ్ అవుతుంది. I told you how to draw the equivalent circuit. So R1 parallel to R2, extra resistance is going to get added, and here self bias అయితే గనక RC parallel to that RL will be there.
సపోజ్ మీకు బయాసింగ్ సర్క్యూట్ కనుక ఇస్తే, ఇన్ కేస్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్, if it is asked to draw the asked to analyze the amplifier with some biasing circuit, then ఫస్ట్ మీరు డీసీ సోర్సెస్ని జీరో చేయాలి. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పా. కెపాసిటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో కెపాసిటర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి, డీసీ సోర్సెస్ జీరో చేయాలి. కెపాసిటర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్, VCC set to 0. So then I connected this VCC to ground, I short circuited this. So this also will get short circuited. So there won't be no RE resistor. So under that case, emitter is now directly connected to the ground. And coming to R1 position, R1 earlier it was connected between base and VCC, but now VCC is grounded. Therefore R1 is also connected between base and ground. So hence R1 and R2 both will come in parallel. One second. So both R1 and R2 will come in parallel. And coming to the RC it was connected between collector and VCC ground అయింది కాబట్టి RC కూడా కలెక్టర్ కి గ్రౌండ్ కి మధ్యలో కనెక్ట్ చేయాలి. This is collector, so RC. And anyhow load resistor will be there, RL. సో ఈ RC, R1, R2 ఇవేమీ లేకుండా మనం ఇప్పటివరకు చేసిన అనాలిసిస్లో ఏంటంటే బయాసింగ్ రెసిస్టర్స్ వర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టర్ R1 parallel with R2, one extra resistor has come here, and here replace with a single resistor RL dash, like that. సో ఇప్పుడు ఉన్న సర్క్యూట్లో నౌ ఐ విల్ షో యూ దిస్. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ది అప్రాక్సిమేట్ మోడల్, see here, this entire circuit is approximate model. This is approximate model, and just added this resistor RB in the input and added the extra resistor RC in the output. So where this addition of these resistors will affect means wherever RL is there, మనం ఇందాక చేసిన అనాలిసిస్లో RL ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ RL dash substitute చేయండి. So you can substitute a single resistor wherever RL is there. Like voltage gain అంటే AI into RL by RI. So RL dash వస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇన్పుట్లో బయాసింగ్ రెసిస్టర్స్ యాడ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ కూడా మారుతుంది. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ విల్ గెట్ చేంజ్డ్. See here. If we look into the base and emitter terminals,
If we look into the base and emitter terminals, we made it as 1 V1 and let this is the current IB. Then the RI was HIE. Now the input impedance will be HIE till here it is HIE. ఇక్కడ వరకు HIE. తర్వాత RB యాడ్ అవుతుంది ప్యారలల్గా. సో లైక్ దట్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్ విత్ సెల్ఫ్ బయాస్ అని ఇస్తే కనుక మీరు ఇలా చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డ్రా దిస్ సర్క్యూట్, నెక్స్ట్ దిస్ సర్క్యూట్, నెక్స్ట్ యూ రీప్లేస్ ద ట్రాన్సిస్టర్ విత్ అప్రాక్సిమేట్ మోడల్ ఆర్ exact model, whatever. సో నార్మల్ యాజ్ పర్ ది నార్మల్ ప్రొసీజర్ RI కనుక్కున్న తర్వాత ఒకవేళ బయాసింగ్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి కనుక యాజ్ పర్ నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ RI కనుక్కోండి. RI ఈజ్ వాట్ V1/IB. సపోజ్ కామన్ ఎమిటరే తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ RI యాజ్ పర్ ది రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్. తర్వాత బయాసింగ్ రెసిస్టర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఎవర్ RI we have calculated, the biasing resistors will come in parallel to that RI. So that's all. That is the only change you need to do. అది ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ అయినా అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ అయినా RI ఫస్ట్ కనుక్కున్న తర్వాత దానికి ప్యారలల్గా you add this biasing resistors. So here you will get the input impedance. This biasing resistors వల్ల ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది. అండ్ RC యాడ్ చేయడం వల్ల లోడ్ రెసిస్టర్ RC ఇన్ ప్యారలల్ విత్ RL, దిస్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ది ఫైనల్ లోడ్ రెసిస్టర్. సో ఈ రెండే తేడా వస్తాయి, మిగిలిన అన్ని సేమే ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. నాకు ఇందులో పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ ఏం లేవు. సర్క్యూట్ని ఎలా డ్రా చేయాలి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని, హౌ టు డ్రా ది సర్క్యూట్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ ది పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ RL, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఏం కనిపిస్తుందో అది R0 అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే R0 డాష్. సో ఇప్పుడు ఇందులో R0 ఈజ్ RC, R0 will be RC and R0 dash will be RC in parallel with RL. So this is output impedance. So if you have JB Gupta or Shalivahana textbook, you can practice the textbook. I will try to upload one more textbook which includes more examples, more numericals, so that you can practice by looking at that notes. సపోజ్ RE ఇంకొక కేసు ఉంటుంది కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్లో. ఇఫ్ వీ డు నాట్ బైపాస్ ది ఎమిటర్ రెసిస్టర్ విత్ CE, if we bypass with, if we use connect this emitter bypass capacitor, so when we replace this capacitor with short circuit, this effect of RE will get nullified. But if there is no capacitor, if there is no capacitor across RE, if there is no capacitor across RE, then instead of connecting the emitter resistor directly to the ground, emitter terminal is, instead of connecting the emitter terminal directly to the ground, this emitter lid will be connected through the resistor RE. RE also will be there in the emitter lid. So this is the one change you can observe. If RE is unbypassed with CE, unbypassed RE is nothing but there is no capacitor parallel to RE. So this is what the analysis you need to do.
So what is the next class? Finance and accounting. Sir post chesara. So practice practice more so that all these analysis will become easy. ఇది చాలా ఈజీ, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కరెంట్స్ మారుతూ ఉంటాయి కాన్ఫిగరేషన్ టు కాన్ఫిగరేషన్. ఎమిటర్, కామన్ ఎమిటర్ అంటే కలెక్టర్ టెర్మినల్ అవుట్పుట్ అవుతుంది, కామన్ కలెక్టర్లో ఎమిటర్ టెర్మినల్ అవుట్పుట్ అవుతుంది. అండ్ స్లైడ్ స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్ విల్ బి దేర్, అదర్వైజ్ ది ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్, అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. సో డైరెక్ట్ 10 మార్క్స్కి వస్తుంది మీకు. సో మీకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఆల్సో అప్లోడ్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే we will discuss. So the next is hybrid pi model. Hybrid pi model. So this model, another model is there for BJT, that is hybrid pi model, because there is a limitation on the H parameter model, that there is a limitation on the H parameter model. What is that limitation? H parameter model is used up to audio frequency only. Up to audio frequency. Whereas at very high frequencies beyond audio, you cannot use H parameters, because at very high frequencies, H parameters are not going to be constant, but they are going to be complex. H parameters are no more but they becomes complex. అంటే కాంప్లెక్స్ అంటే the value of H parameter will going to vary with frequency. సో ఫ్రీక్వెన్సీతో పాటు మారుతూ ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్ ఉండవు. అప్ టు ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే కనుక H parameters will remain constant, and those constant values which are I have given in the notes in the tabular column. So that constant values beyond audio అయితే కనుక అవి వేరీ అవుతుంటాయి with frequency. Therefore another model is derived which is used at high frequency. So up to audio frequency H parameter model use chestam. At very high frequencies we use hybrid pi model. So this is hybrid pi. Pi means the model, the circuit diagram is going to be in the form of the pi symbol, mathematical symbol pi. So therefore the name has come as hybrid pi model. So this is the hybrid pi model. There is no equations like H parameter equations. There is no equations from which the model is derived. This model is purely derived based on the physical behavior of the transistor. So the hybrid pi model, the pi model is derived from the physical behavior of the transistor. Is derived from the physical behavior of the transistor. See here,
So let us assume this is base, emitter, emitter, base and collector. So the bulk resistance or the resistance of the material present between base and emitter is represented with RBE, and there is a node which is base, which is the virtual base. This is called virtual base, which we cannot access this base. So the resistance measured between the virtual base and the emitter is represented as RB dash E. The resistance between the base and collector is represented with RB dash C, and the resistance between the base terminal and the virtual base is RBB dash. So these are the bulk resistances of the semiconductor material. So whatever resistors are there, these are the bulk resistances of the semiconductor material. See here, there is a resistance between the node B dash. This node we cannot access, right? So when you measure the resistance between this B dash and the collector, that resistance is represented with RB dash C. And if you measure the resistance between this virtual node and emitter, RB dash E, and the resistance between B dash and B, the base terminal, is RBB dash. So these are the bulk resistances of the semiconductor material. Now, if you observe, this is B dash, whatever I have represented here, and this is base. So between base and B dash, RBB dash is there. Between base and emitter, RB dash C. Between base and collector, RB dash C. So the voltage represented between B dash and E is VB dash E, VB dash E, and generally for the transistor to act as an amplifier, base emitter junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. So this base and emitter, B dash E and E, so it is the base emitter junction is always forward biased, right? And there exist capacitive effects across the junction of a transistor. If it is forward biased, the capacitance effect is called as the diffusion capacitance. If it is a reverse bias, the capacitance is going to be called as transition capacitance. So the capacitive effect which exists between base and emitter is denoted with CB-E, which is nothing but the diffusion capacitance of the forward bias junction. And the resistance and the capacitive effect which exists between the collector base junction in reverse bias is denoted with CB-C, and this is nothing but the transition capacitance. And this is nothing but the transition capacitance. I will draw here the final circuit. So first indicate emitter, base, virtual node I am representing. So the resistance between B and B dash is RBB dash. This is the resistance of the base material through which base current flows. So this is the resistance of the base material through which base current flows. Now base and emitter junctions are forward biased. Therefore, the resistance which exists between the base and emitter
is represented with RB dash E. So this RB dash E is also it can also be treated as the forward bias resistance of the base emitter junction, and across the junction a capacitive effect will exist even like in the diode, and that capacitor we denoted there as diffusion capacitance, and the same diffusion capacitance here it is represented as CB dash C. So base emitter forward bias లో ఉంటాయి కాబట్టి RB dash E is nothing but the forward bias resistance, and CB dash C is nothing but the junction capacitance, which is the forward bias junction capacitance CB dash C. And suppose if I take this as the collector, the collector base junction is reverse biased. So RB dash C is taken as the reverse bias resistance of the junction, and across the collector base junction, again capacitive effect will be there, and that capacitive effect I am going to call it as CB dash C, and the resistance between the collector and emitter RCE. Here we are going to add a source. Here we are going to add a dependent source. This is called GM into VB dash E. So this source is to indicate that whatever the collector current is beta IB, right? So this source represents that for small variation in the input voltage. So VB dash E is the base emitter voltage, which is the input junction voltage. Base emitter forward bias junction lo untai. So base emitter voltage is the input voltage. So for a small change in the input voltage, there will be a large change in the input current, and subsequently the large change in the output current. So the small change in the input voltage results into a large change in the output current, and that fact is included here by adding a dependent current source here to denote that the output current variation in the output current depends on the small variation in the base emitter voltage. So this is the hybrid pi model. This model is derived basically on the physical behavior of the transistor, on the physical behavior. Physical behavior ante enti? Emitter base junction forward bias. Emitter base junction forward bias కాబట్టి ఇది forward bias resistance అనుకోవచ్చు. అండ్ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ జంక్షన్ దగ్గర డిఫ్యూజన్ కెపాసిటెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్యారలల్గా సిడి. ఇది రివర్స్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్. బేస్ కలెక్టర్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్ కాబట్టి ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ రివర్స్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ రివర్స్ బయాస్ జంక్షన్ దగ్గర కూడా కెపాసిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్. అండ్ ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ త్రూ విచ్ ది బేస్ కరెంట్ ఫ్లోస్. సో ఆర్బిబి డాష్. And this is the bulk resistance between the collector and the emitter regions, RCB. సో మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. బేస్కి ఎమిటర్కి ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్బీ ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్, ఫార్వర్డ్ బయాస్ కెపాసిటెన్స్ విచ్ ఇస్ డిఫ్యూజన్. బి డాష్ ఇది కూడా బి డాషే, షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా, ఇది కూడా బి డాష్. సో బేస్కి కలెక్టర్కి రివర్స్ బయాస్ బేస్ అండ్ కలెక్టర్ ఆర్ రివర్స్ బయాస్డ్ జంక్షన్స్. సో ఈ కెపాసిటర్ ఏమో రివర్స్ బయాస్ కెపాసిటెన్స్ అవుతుంది, ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏమో రివర్స్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఆర్. సో దట్ ఈస్ వై ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, చూడండి ఒకసారి, ఆర్బి డాష్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వెరీ లెస్ ఇన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ కిలో ఓమ్స్, నాట్ మోర్ దాన్ 1 kilo ohm. ఓకే. ఆర్బి డాష్ సి రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటే చూడండి 4 మెగా, రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి మోర్ ఓన్లీ, రైట్? సో 4 మెగా.
And base resistance, it is hardly 100 ohms. This is capacitance's value. So this is nothing but the forward resistance and reverse resistance. So these are the typical values of the hybrid pi parameters. Typical values of the hybrid pi parameters. Gm is the transconductance. Gm is transconductance. Transconductance. So the description of the circuit is written here clearly because of the forward biased collector base junction and reverse biased forward biased emitter base junction, reverse biased collector base junction. For a small change in VBE results in a large change in the collector current. Hence, a dependent current source whose value depends on VB-E is included. So whatever the hybrid pi model I have drawn, here, this is called as high frequency hybrid pi model. This is called as high frequency hybrid pi model. High frequency hybrid pi or high frequency pi model. Low frequency, suppose low frequency, we'll see at low frequencies, let us assume that f is approximately equal to 0, near to 0 hertz. So the capacitors acts like open circuit or short circuit? Capacitors. Capacitors acts like open circuit. ఎందుకంటే reactance of the capacitor is 1 by j omega c. So if f equal to near to 0, so reactance of the capacitors is going to be very, very high. Xc tends to infinity. If f is tending to 0, Xc tends to infinity and capacitor acts like open circuit. It means if capacitors are replaced with open circuit, if capacitors are replaced, then అసలు కెపాసిటర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే రిమూవ్ చేయడం. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ సర్క్యూట్ మీన్స్ జస్ట్ డిస్కనెక్ట్ ది కెపాసిటర్స్. సో ఇఫ్ యూ డిస్కనెక్ట్ ది కెపాసిటర్, then the model is going to be called as low frequency pi model. So low frequency pi model. So though it is developed for high frequency, the same model you can modify it to the low frequency. So low frequency ante enti only RB B dash. So this is B dash and this is B, and there is only RB dash C. Capacitor ఉండదు ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి. And here also RB dash E, bottom line is emitter. This current source anyhow it will be there, and the bulk resistance RCE, collector, emitter. So this becomes the low frequency model. The capacitance open circuit low frequency దగ్గర capacitors acts as open circuit. So this model we can call it as low frequency pi model. High frequency pi model ante these capacitors will be added. So sometimes in the exam you may be asked to, very important for 2 marks. This is important for 2 marks. Draw the hybrid pi model. Draw the high frequency hybrid pi model. Means you have to insert the capacitors.
draw the low frequency pi model means you have to remove the capacitors. So this is the pi model, high frequency pi model. And for long answer, we have to find the hybrid pi parameters. So we have to find hybrid pi parameters. Hybrid pi parameters. So ఇక్కడ ఏంటంటే resistive components, whatever the resistive components are there, resistive components are there, these resistive components can obtain these resistive components from H parameters. So in the next class we will see relation between, very important for long answer, relation between hybrid pi and H parameters. Hybrid pi and H parameters. So the resistive elements in the hybrid pi model can be related to the H parameters. You can obtain the resistive components if you know the H parameters. So how to relate the hybrid pi parameters with the H parameters, so that we will see in the next class. Do you have F&A class now? సార్ అయితే నోట్స్ ఏం పోస్ట్ చేయలేదు, లింక్ ఏం పోస్ట్ చేయలేదు మరి. సో ఇప్పటి వరకే జరిగిన టాపిక్స్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎగ్జామ్కి కానీ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి.